நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் வதனமென திரை பரத கண்டல் தெற்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தளக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனெங்கே தமிழனெங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. Now I request our principal ma'am to hoist the bright color nation flag. Flag salute. Order. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Kcsknc sir, Assistant Professor, the Department of Tamil, to give us thought for the week. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இந்த வார சிந்தனையாக நீர்வளம் காப்போம், நிலவளம் காப்போம், நீரின்றி அமையாத உலகு என்பது வள்ளுவர் வாக்கு. இந்த பூமியின் அமிழ்தம் தண்ணீர் என்கிறார் சர்.சி.வி. ராமன். அந்த அளவுக்கு நீர் மிக மிக முக்கியமானது, இன்றியமையாதது. நீர் இல்லாமல் இந்த உலகம் இயங்காது. உலகில் இன்று தண்ணீர் தேவை பலவிதமான அடிப்படையில் தேவை அதிகரித்து கொண்டிருக்கின்றன. முக்கியமாக மனித தேவைகளுக்காகவும் விவசாய பயன்பாடு, தொழிற்சாலை பயன்பாடு என்று தண்ணீர் தேவை இன்று அதிகரித்து கொண்டிருக்கின்றன. இன்றைக்கு நாம் மழைப்பொழிவும் குறைந்து கொண்டிருக்கின்றன. அந்த நிலையில் நாம் நிலத்தடி நீரை கண்டபடி உறிஞ்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். தொடர்ந்து நாம் நீர் பற்றாக்குறையை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழல், ஏற்பத்தொகை அதிகம் பெற்றிருக்கக்கூடிய நாட்டில் வறட்சி, நீர் பற்றாக்குறை போன்றவை நிலவிக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்தியாவில் 60 கோடி மக்கள் நீர் இல்லாமல் நீர் பற்றாக்குறையில் தவித்துக் கொண்டிருப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 2040 முதல் 2050 காலகட்டத்தில் உலக அளவில் பல நாடுகள் தண்ணீர் பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடிய சூழல் நிலவும் என்று புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. நிலம் 70% நீரால் சூழப்பட்டிருக்கின்றன, 30% தான் நிலத்தால் சூழப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த 70% நீரில் 97.5% உப்பு நீர், பயன்படுத்தவே முடியாது. 2.5% நீர் மட்டுமே நாம் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற தகுதியான நீராகும். இத்தகைய மிக குறைந்த இந்த நீரை மிகச் சிறப்பாக நாம் கையாள வேண்டும். நீர் பற்றாக்குறையை தவிர்க்க வேண்டும். நீர் வளங்களை நீர் ஆதாரங்களை நாம் பெருக்க வேண்டும். அது எல்லாம் நம் கையில் தான் இருக்கிறது. வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்த்தல் வேண்டும். நீர் சேமித்தல் அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வை நாம் பெற வேண்டும். இத்தகைய பல்வேறு விழிப்புணர்வு சிந்தனைகளை நாம் பெற்றோம் என்றால் இந்த அபாயகரமான சூழல், அதாவது எதிர்காலத்தில் நாம் நீர் வளம் அப்படிங்கிறத கவனத்தில் கொள்ளாமல் விட்டோம் என்றால் இந்த உலகமே பாலைவனமாக மாறக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும். ஆகவே நீர் என்பது ஒரு இயற்கை வளம். இந்த இயற்கை வளத்தை நாம் போற்றி பேணி பாதுகாக்க வேண்டும். பொதுவாக இன்னைக்கு அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் மனிதன் எவ்வளவோ வளர்ந்திருக்கின்றான், உச்சத்தை அடைந்திருக்கின்றான். மனிதனால் தண்ணீரை
உருவாக்க முடியாது. அத்தகைய இந்த இயற்கை வளத்தை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும், நீரை சேமிக்க வேண்டும், நீர் ஆதாரங்களை பெருக்க வேண்டும், பூமியை வளமாக்க வேண்டும், எதிர்கால சந்ததிகள் சிறப்பானதொரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு ஒரு நல்ல சூழலை உருவாக்குவோம் என்று கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now I invite V. Sajita of first BA to give a short message. Good morning. My topic is Save Water, Save Earth. On Earth, after air, water is the most important resource on Earth. There are so much of benefits in water. Water is most important for all creatures' survival on Earth. It also plays a very important role in agriculture, such as harvesting and farming. It also important element in industrial sectors. Let's unite and heal the damage that we have caused to our Earth. Take a small step to Thank you, friend. Now I request our principal ma'am to address the gathering. pleasant morning and special thanks to our computer, S. Preeti of First B English, and really heartfelt thanks for the singers of the prayer song. Usually we have girls in our midst singing the Tamil Thai Paathu, and it's nice to have the first BBA students along with first BCom CS, A. Ashwath Kumar, N. Kadiravan, J. Vino and R. Suraj. So really good to have them in our midst. Thanks to the short message by V. Sajita of First BA English, and special thanks to our Associate Professor, Dr. E. Sendivelsa from the Department of Tamil. Now going on to the events that went by. During the last week, yes, we had our NSS team actively doing selfless service, cleaning the beach. We had the technical workshop on Photoshop by the Department of Computer Science, a 2-day workshop. Friday Bazaar seems to be very relishing every Friday. Then we have our orators, Beulah and Irfan, going and participating, winning the first prize and the third prize. Then we had a lot of activities from the Eco Club, showing our real love for our trees. Our students have painted the trees. Shortly you will have these trees also looking colorful. So to brighten up the day, even the trees are dressed up in different bright colors. And thanks to our college for providing you with this LED display, the projectors in your classes and lot more, the notice boards. There are more of infrastructural growth that is going to happen, and it's up to you to take care of all your resources, use it fruitfully for your educational purpose. And for the event that comes by during this week, it is your terminal exam. So for the first years being the first terminal, for the second and third years the second terminal. What happened during your first terminal? So all the errors that you faced, see that you overcome it. So this time we want you all to write your exam seriousness, because preparing for a terminal is the first revision for your university. So once you write your terminal well, your first revision is over, and by the time you have your university coming up, your semester exams will be easy for you to just revise it. So take it seriously, especially the first year students. You may be like from school to college, you may find it like how you would be presenting it. So get tips from your faculty. Whatever they tell you, take it as the essence of your future
and see that you abide by what they say. So really prepare well. No absenteeism, no late coming. So be prompt to your exams. See that you appear for your exams and come out with flying colors. And going for the thought for this week, save water. So actually there's a saying, if you do not save the water cycle, yes, so the condensation, the evaporation, in your lower classes you would have learned. So water evaporates, goes to the sky, goes to the clouds, then it condenses, it comes down as rain. So if you do not save the water cycle, it will not save your life cycle. So our living depends on water. And also, usually the color associated with water is what? Blue. Yes? So if there is no blue, there is no green. The plants, the trees, all the greenery goes off. So blue and green are interlinked. And last, one bit that I would like to add to your week's activity. Last week I told you about your dress code, your shaving, your haircut, your regularity, punctuality. Last week, last Monday. Do you remember? Especially the boys. A few of you would have forgotten, so I'm reminding you. Pull down your shirt sleeves, tuck your shirts. For those who have forgotten, the old boys. At old age, you forget things. So those who don't remember what I say, I will call you as oldies. Okay? And for this week, see that you respect everybody. So from this week onwards, wish any elderly person who comes across you. Your department, you can identify staff members, don't you? Yes? You can identify people elder to you, don't you? You know they are not students. Yes? So any staff member, any management member, it can be the watchman, it can be the sweeper, they are all elder to you. Yes? So if you wish them, they'll feel happy. So you make a person happy every day. Even if it's the sweeper who cleans your classroom, you see them in front of you, wish them. They'll feel very happy. So try getting this habit of wishing each other. So whenever you see them, whenever you walk across, don't just push them and walk across. Sometimes it happens, I myself notice it. So when you're walking down the stairs or down the corridor, students just ignore, turn around and walk. No, don't do that. Wish anybody from any department, that will show you real respect. So what you start in college, like you say, charity begins at home. Like this, respect begins from college. You can develop it to your home, to all other places, your workplace, everywhere. So try doing that and always have a smile on your face. Wish you a successful week and see that you come out with flying colors in your terminal exam. Thank you. Thank you, ma'am. Now it is time for announcement. Good morning, one and all present here today. The sports announcement. Our students participated in various games. Two of the girls who participated in Chennai North District, they represented for Chennai North District in the game of Kho. Two girls. Next week we will give the certificates and medals. And another boy from Dhanush, first year, who secured second place in South India powerlifting in the game of powerlifting. So the games and sports are following coming month. Those who are know, I am reading the games. Those who are know for all the years, first year, second year, third year. If you know swimming, anybody is participating in swimming, going coaching regularly, kindly register the name in the Department of Physical Education to me or madam. Swimming, shooting, taekwondo, archery, yoga, rowing. These are the games are conducting by University of Madras direct inter-university. That means if you are win these games, you are directly qualified. Swimming, shooting,
taekwondo, archery, yoga, rowing, these games, both men and women, boys and girls. If you are going any practice, you come and inform us. We will take you to the University of Madras match. And athletics, you have after the examination over, you have selection trials. We will send the Google form. Those who are willing to participate in the events, you fill it and write, fill it form and participate. And boxing also. Boxing also you have as a direct inter-university matches. So those games and sports and games, anybody is going separate practice or going individual coaching class anywhere, you can inform us. For both men and women. And also games are coming. Last week I told the first year students fill up the sports enrollment form. Many of you enrolled the sports. If you not enrolled in any one of the activity, that is NSS, RRC, Eco Club, if you not enrolled anything, today is the last day for sports enrollment. You kindly register the Google form. We have sent to the class WhatsApp group. So today is the last day. I hope everybody is clearly understood. Thank you everyone. Have a nice day. Thank you, sir. Assembly dismissed.